जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगताचार्य अष्टो सरस्वती श्रीमती ऐसी भक्तिवंत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगताचार्य अष्टो सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौरव परमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Gauranga Gauranga, all glories to Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोकैर्भवतिर्भवतिर्नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 6। किम ते कामः सura-spārhā mukunda-manaso dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare। किम ते कामः sura-spārhā mukunda-manaso dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare। किम ते कामः sura-spārhā mukunda-manaso dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare। किम ते sura-spārhā mukunda-manaso dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare। किम ते कामः sura-spārhā mukunda-manaso dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare। kāmāḥ sura-spārhā mukunda-manaso dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare। किम ते कामः sura-spārhā mukunda-manasaḥ dvijāḥ राजा kṣudhitasya yathetare।
किं के कामः सुरासाः सोऽस्य adhijahrur mudam rājñaḥ kṣudhitasya yathetare किं kāmāḥ sura-spārhā mukunda-manasaḥ dvijāḥ adhijahrur mudam rājñaḥ yathetare. Word to word meaning: Kim, what for? Te, all those. Kāmāḥ, objects of sense enjoyment. Sura, of the denizens of heaven. Spārhāḥ, aspirations. mukunda-manasaḥ, of one who is already God conscious. dvijāḥ, O brāhmaṇas, adhijahrur, could satisfy. mudam, pleasure. rājñaḥ, of the king. kṣudhitasya, of the angry. yathā, as it is. itare, in other things. Translation: O brāhmanas, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. Purport: there are two things in the world which can satisfy living beings. When one is materially engaged, he is satisfied only by sense gratification. But when one is liberated from the conditions of the material modes, he is satisfied only by rendering loving service for the satisfaction of the Lord. This means that the living being is constitutionally a servitor and not one who is served. Being illusioned by the conditions of the external energy, one falsely thinks himself is to be the served, but actually he is not served. He is servant of the senses like lust, desire, anger, avarice, pride, madness, and intolerance. When one is in his proper senses by attainment of spiritual knowledge, he realizes that he is not the master of the material world, but is only a servant of the senses. At that time, he begs for the service of the Lord and thus becomes happy without being illusioned by so-called material happiness. Mahārāja Yudhiṣṭhira was one of the liberated souls, and therefore for him there was no pleasure in a vast kingdom, good wife, obedient brothers, happy subjects, and prosperous world. These blessings automatically follow for a pure devotee, even though the devotee does not aspire for them. The example set herein is exactly suitable. It is said that one who is hungry is never satisfied by anything other than the food. The whole material world is full of hungry living beings. The hunger is not for good food, shelter, or sense gratification. The hunger is for the spiritual atmosphere. Due to ignorance only, they think that the world is dissatisfied because there is not sufficient food, shelter, defense, and objects of sense gratifications. This is called illusion. When the living being is hungry for spiritual satisfaction, he is misrepresented by material hunger. But the foolish leaders cannot see that even the people who are most sumptuously materially satisfied are still hungry. And what is their hunger and poverty? This hunger is actually for spiritual food, spiritual shelter, spiritual defense, and spiritual sense gratification. This can be obtained in the association of the Spirit Lord Sri Krishna, Supreme Spirit Lord Sri Krishna. And therefore, one who has them cannot be attracted by the so-called food, shelter, defense, and sense gratification of the material world, even if they are released by the denizens of the heavenly planets. Therefore, in the Bhagavad Gita 8.16, it is stated by the Lord that even in the topmost planet of the universe, namely the Brahmaloka, where the duration of life is multiplied by millions of years by earth calculation, one cannot satisfy his hunger.
Such hunger can be satisfied only when the living being is situated in immortality, which is attained in the spiritual sky, far, far above the Brahmaloka. In the association of the Mukunda, the Lord who awards his devotees the transcendental pleasure for liberation. Om Sat Sat. Hare Krishna. One of the beautiful slogan, and the Prabhupada is extraordinarily given the purport. அற்புதமான பதம். இதில் பிரபுபாதர் வந்து நல்ல பொருளை கொடுத்துருக்காரு. This one purport is enough to understand where we are, what we are doing. ஒரு பொருளை போதும் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். So here it is mentioned, the opulence of King Yudhiṣṭhira was so enchanting that even the denizens of heavens, the devatas who are living in Swargalokas, so they are also aspiring, because the prosperity what Mahārāja Yudhiṣṭhira having is more glorious and more excellent. யுதிஷ்டர் மன்னர்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் புகழ் இது எல்லாம் வந்து தேவர் உலகத்தில் இருக்கிற தேவர்களை கூட வந்து கவர்ச்சி அடைய வைக்குது. அவங்களும் வந்து யுதிஷ்டர் மேலே வந்து கவர்ச்சி அடைகிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்து. So next line it is mentioned, because he is absorbed fully in the Lord, he is not interested in those material prosperity and wealth. ஆனாலும் கூட யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வந்து அந்த செல்வம் புகழ் அது மேலே வந்து எந்த விதமான பற்றும் இல்லாமல் இருக்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. Because he is pure devotee of the Lord, he is completely satisfied by rendering service to the Lord. அவர் வந்து தூய பக்தராக இருக்கிறதுனால வந்து அவர் வெறுமனே வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது மூலமே திருப்தியாக இருக்கிறாரு. Lord Krishna gives according to the devotees' welfare. கிருஷ்ணர் வந்து பக்தர்களுடைய நலனுக்கு எது தேவையோ அதை தான் கொடுப்பாரு. Some devotees, if Lord gives more wealth and fame, they may degraded by using that wealth and name. So Lord cuts that for the benefit of the devotee. இந்த நேரம் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து பௌதிக பலன்களை கொடுத்தோம்னா அவங்க அதனால் வந்து தாழ்வடைய நேரிடும். அதனால் அந்த மாதிரி பக்தர்கள்ட்ட வந்து பகவான் வந்து அந்த மாதிரி பௌதிக பொருளை வந்து கொடுக்க மாட்டார். For some devotees, if Lord gives more wealth also, you properly utilize that in the Lord's service. For that kind of devotees, Lord awards all kind of benedictions. ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து பௌதிக பொருளை பகவான் கொடுத்தாருன்னா அந்த பொருளை முறையாக கையாண்டு பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி பக்தர்கள்ட்ட பகவான் வந்து இந்த பௌதிக பொருளை கொடுப்பார். But in any case, whether we have wealth, whether we don't have wealth, our main aspiration, our main occupation is rendering service to the Lord. முக்கியமான விஷயம் இங்கே என்னென்னா நம்மளுக்கு பௌதிக செல்வம் இருக்குதோ இல்லையோ நம்மளுடைய முக்கிய நோக்கம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது தான். The living entities who are nidyapadas, who are ordering this material world, they are things, this material body gives me the satisfaction. So to get the material sense gratification, they are doing all kind of activities here. இந்த பௌதியத்தில் நித்திய பக்தர்களாக இருக்கிற பௌதிகவாதிகள் வந்து அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த புலன்களுக்கு இன்பம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே நோக்கமாக இருக்கும். Each and every living entity who is living in the material world, whatever activities they are doing, even each and every minute, hour, only for their sense pleasure. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லாமே அதனுடைய நோக்கம் என்ன இருக்குன்னா புலன்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதா தான் இருக்குது. If someone says someone, you do this activity, somebody come and beat you for this activity, will the living entity do? No. So if I do something, somebody is beating me, why I have to do? Definitely ask that question. ஒரு சில நேரம் வந்து நம்மளை யாராவது அடிக்க வந்தாங்க அப்படின்னாங்கன்னா அந்த செயலில் வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து கேட்கணும், நம்ம வந்து ஏன் வந்து அடிக்க வந்தால் நம்ம செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கணும். So you do this activity, you will get nice wealth and nice sense gratification, you will peace of mind, everything. Then that living entity try to do that activity. நம்மளுக்கு அதில் பலன் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு புலன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அந்த செயலில் பண்ணுறோம். So each and every activities, whatever it is, for his own sense gratification and his family sense gratification and relative sense gratification. ஒவ்வொரு செயல்களும் வந்து அவருடைய புலன்பத்துக்காக இருக்குது, குடும்பத்தினுடைய புலன்பத்துக்காக இருக்குது, உறவினர்களுடைய புலன்பத்துக்காக இருக்குது. So the Vedas, if he act according to the Vedas and he'll get the sense gratification authorized by the Vedas, then there is no sin at all. நம்ம சாஸ்திரங்களில் போட்டிருக்கிற வேதங்களில் போட்டிருக்கிற முறைப்படி நம்ம புலன்பு அனுபவிக்க நினச்சோம் அப்படின்னம்னா அதில் வந்து பாவங்கள் கிடையாது.
If the person don't know what is the conclusion of Vedas, what is the verdict of Veda, what to do, how to follow, if he acts his own way, then there is a problem. வேதத்தை பின்பற்றாமல் வந்து அவருடைய சொந்த மனக்கற்பனையில் வந்து செயல்கள் பண்ணாருன்னா அங்கே வந்து பிரச்சனை இருக்குது. The living entities, for human beings, whoever doing activities, for them, whatever they are doing, that is good only, they are thinking. எல்லா மனிதர்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க, எனக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நான் பண்ணுற செயல் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But who will give the guarantee whether I am doing good activity or bad activity? How I know? I may think I am doing the activities that is very good. But in Shastra point of view, that must be the very biggest worst karma. இது வந்து யார் வந்து அங்கீகரிக்கிறது, நான் பண்ணுற செயல் ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கிறத யார் அங்கீகரிக்கிறது? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால் நான் பண்ணுறேன், ஆனால் சாஸ்திரத்தின்படி அது கரெக்டாக இல்லைன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் போய் முடியும். That is the problem. Sometimes people ask, I am very good man, I am doing all good things, still I am suffering this material world. The answer is that, who given the authorization you are doing good activities? ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் பண்ணுறது நல்லது தான் பண்ணுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அப்படி இருந்து எனக்கு துன்பம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவர் நல்லது பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறது எதை பொறுத்து நல்லது பண்ணுறாரு, யார் அவர் பண்ணுற செயல்கள் நல்லதுன்னு அங்கீகரிக்கிறார்? One may say, I am acting according to the laws of the nation. So what is the problem? It is not mentioned in the laws whether I am doing this or not. But the laws of nation is just a part. There is one more law, that is the laws of nature. That we have to understand. நான் வந்து ஒருத்தர் சொல்லலாம், நான் ஒரு நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்களின்படி உட்பட்டு நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு மேலே இன்னொரு சட்டத்திட்டம் இருக்குது, அதுதான் இயற்கையின் சட்டத்திட்டங்கள். Each and every citizen knows the laws of the nation, but none of the living entities mostly don't know about the laws of nature. That is the problem for our suffering. நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியுது, ஆனால் இயற்கையினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. How to find out what is the laws of nature? For that one need to approach the Vedas. இப்படி நம்ம இயற்கையினுடைய சட்டத்திட்டங்களை கண்டுபிடிச்சிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம சாஸ்திரங்கள் அணுகணும். For example, the Vedas are not fully available in Kali Yuga. The essence of Vedas available, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. When we approach this Shastras, then we will get the correct knowledge. சாஸ்திரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ நிறையா இல்லை, ஆனாலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை இருக்குது, அதை நம்ம அணுகணும் அப்படின்னோம்னா அதனுடைய சாரம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். When people live and according to their Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they understand this material world is not for sense gratification. So better we have to escape from it. Then only they came to know, understand. அவங்க பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தாங்கன்னா அதுலேருந்து என்ன அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகம் வந்து புலனின்பம் அனுபவிக்கிறதுக்காக இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு புரிய வரும். How they simply by reading and understanding the Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam understand this world is temporary. எப்படி வந்து இந்த பௌதிகவாதிகள்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் பகவத்கீதையும் படிக்கிறது மூலம் இந்த உலகம் வந்து தற்காலிகமானதுன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க? But the answer is they have the questions already. Why? Because some people, for example, one person, this sense gratification is very much interested I am. If I enjoy this one, then I will satisfy completely myself. Then after that, I will not aspire for it. Every living may think like that. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் என்ன நினைக்க அப்படின்னா, இந்த பொருள் வந்து எனக்கு புலன்மா அனுபவிக்கிறதுக்காக இருக்குது, இதை நான் அனுபவிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா எனக்கு அது மேலே ஆசை இருக்காது அப்படின்னு நினைக்குது. For example, if we take one middle class man, his aspiration, his lifelong goal is get one TVS 50 bike. That is his goal. What he is thinking while aspiring that, after getting TVS 50, I will not aspire anything, my Lord. They will come to Krishna and they may ask like this. ஒரு சில பகுதிவாதிகள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் இப்போ வந்து என்னுடைய குறிக்கோள் வந்து டிவிஎஸ் 50 வாங்குறது தான், அது வாங்கிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அது பிரச்சனை ஃபுல்லாக தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. By the mercy of the Lord, his own effort, he will get some money, earning. After that, he may purchase the TVS 50. பகவானுடைய கருணையினால் வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் காலில் காசு சம்பாதிச்சு டிவிஎஸ் 50 வாங்கிடுறாரு. After earning nicely, he see his neighbor purchasing some splendor bike. அந்த டிவிஎஸ் 50 வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பார்க்குறாரு, அவர் வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் வாங்கி வச்சிருக்கிறாரு. Then he aspire for that. Let me
save some more money to get this bike. அதுக்கப்புறம் நினைக்கிறாங்க இந்த பைக் வாங்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. Then he improve his business or working, then he'll start earning more and he purchase splendor also. அவருடைய தொழிலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் வாங்கிக்கிறாரு. After he purchase splendor bike, you see one of his relative purchased the car. அதுக்கப்புறம் அவர் பார்க்குறாரு அவருடைய உறவினர் ஒருத்தர் வந்து கார் வாங்கிக்கிறத பார்க்குறாரு. So now it is my prestige problem. I have to purchase one more car. அப்போ ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. அப்போ அவர் நினைக்கிறாரு நம்ம கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு. So this is just one example. Our senses simply by giving satisfaction by satisfying one thing, it will not get satisfaction. இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கி அது மூலம் வந்து புலன்கள் வந்து திருப்தி அடையாது, அதோட நின்றாது. So satisfying senses is like adding ghee in the fire. So some person to close that fire, if some person add the ghee, will that fire close? It will increase more. இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஒப்பிடப்படுதுன்னா அது வந்து தீயில வந்து நெய்யை ஊற்றுறதுக்கு வெண்ணெய் ஊற்றுறது சமம். அந்த வெண்ணெயை ஊற்றும் போது அந்த தீ வந்து அணையுமா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எரியுமா? இன்னும் கொஞ்சம் தான் அதிகமாக எரியும். So to shut down the fire one need water. So instead of water one putting ghee, it will more increase only, it will not decrease. So our sense gratification is like that only. To reduce our sense gratification, to control our sense gratification, to stop our sense gratification, we need water. That is spiritual food. அதனால் வந்து நம்ம வந்து அந்த தீயை அணைக்கணும் அப்படின்னோம்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றினா தான் தீ அணையும். நெருப்பு வெண்ணெய் ஊற்றினா அந்த நெருப்பு அணையாது. அதே போல் நம்ம புலன்கள் வந்து திருப்தி அடையணும் அப்படின்னோம்னா நம்ம புலன்களுக்கு தீனி கொடுக்கக்கூடாது, அந்த தீனியை வந்து நிப்பாட்டணும். So how people understand this simply by reading Bhagavad Gita and Bhagavatam means, because they initially thinks if I have 10 lakhs rupees, 10 crore rupees, my all problems get solved. I'll be the most happiest person in this world. They may think initially. அவங்க வந்து தொடக்கத்தில் வந்து என்ன நினைப்பாங்க, எனக்கு வந்து 10 லட்ச ரூபா கிடச்சதுன்னா நான் வந்து சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க எல்லாரும். When if you go and ask some millionaires or billionaires, so many elite people, I never see any of the elite people, I have so much money sir, I am sleeping in money itself, I feel more happy. Is there any millionaire given any interview like this? நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நடைமுறையில் ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க மில்லியன் செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து எனக்கு எல்லா செல்வமும் இருக்குது, அந்த செல்வத்தை வச்சு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஏதாவது ஒரு செல்வந்தரை நம்ம காட்ட முடியுமா? So the person who having money, he have the relationship problem. The persons who have good relationship with the relatives and family members, he have money problem. So in any case, in all stages of life, wherever we live, some dissatisfaction always is there in this material world. ரொம்ப செல்வம் இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உறவுகளில் ப்ராப்ளம் இருக்கும். உறவுகள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு பணப்பிரச்சனை இருக்கும். இந்த மாதிரி எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் வந்து பிரச்சனை தான். Somehow now relationship also very good, wealth also very good, but some health problem. So anyway, some problem always waiting to attack us. ஒருத்தருக்கு வந்து பணம் நல்லா இருக்கும், உறவுகளும் நல்லா இருக்கும், ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா உடல் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், நோய் ஏதாவது இருக்கும். Why we are all stuck with these problems? Because to satisfy our senses, we are ready to go any level without thinking what is the consequences of that activity. That is the problem. என்னுடைய பிரச்சனை எதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்ம மாட்டிக்கிறோம்னா நம்ம புலன்பத்துக்காக நம்ம எந்த அளவு பாவகாரிகள் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். So one time the Mirgari hunter, he is just killing the birds by offering them. That side Narada Muni went. ஒரு தடவை வந்து மிருகாரி வேடன் வந்து அவன் வந்து ஒரு மிருகத்தை கொல்லும் போது அதை முழுவதும் அது துடிக்கிறத பார்த்து ஆனந்தம் அடைந்துட்டு இருந்தான். அப்போ நாரத முனி அந்த வழியாக போனார். That time Narada Muni asked, what you are doing? This is the most sinful activities in this world. What is the need of you doing? He asked like that. இப்போ நாரத முனி கேட்டார், நீ என்ன பண்ணுறீங்க? இந்த செயல் தான் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய பாவம், இது ஏன் இது எப்படி நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். The hunter said, I am doing this for my family pleasure. அந்த வேடன் சொன்னால், நான் இதை பண்ணுறது வந்து என்னுடைய குடும்ப ஆனந்தத்துக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா. So Narada Muni said, while by doing these activities you accumulated so many sins. Your family shared all your benefits what you were given.
You go and ask your family whether they are ready to share your sins also. அப்போ நாரத முனி அந்த வேடன்ட்ட கேட்டார், நீ இந்த செயல் பண்ணுறது மூலம் வந்து நிறைய பாவங்களை சேர்த்து வச்சுருக்கிற, இந்த பாவங்கள் வந்து உன் குடும்பஸ்தர்கள் வந்து இந்த பாவத்தில் வந்து உன்னோட பகிர்ந்துக்குவாங்களா அப்படின்னு போய் கேளு அப்படின்னு கேட்டார். They said, why we have to share your sins? We are with you because you give some benediction to us. So you are giving some sins means why you have to live with you? We are not ready to share your sins. They say like this. அந்த குடும்பஸ்தனர்கள்லாம் வந்து அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா, நான் ஏன் நீங்கள் செஞ்ச பாவத்தில் வந்து அப்போ எங்களுக்கு ஏன் வரணும், நாங்கள் ஏன் பங்கு போடணும், அது ஏன் எங்களுக்கு வரும், நாங்கள் பண்ணணும், நீங்கள் எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே அதனால தான் நாங்கள் உங்களோட இருக்கோம், இல்லைன்னா நாங்கள் ஏன் உங்களோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then he realized his mistake. By the mercy of Narada Muni, he accepted the devotional path and he started chanting and he developed the devotional advancement very fastly. அப்போ அந்த வேடன் வந்து உணர்ந்ததுக்கப்புறம் நாரதமுனிகிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டான். அப்போ நாரதமுனி சொன்ன செயல்களை பண்ணி அவன் வந்து நல்லவனாக மாறிட்டான். From this story what we are understanding, we are also earning the money, we are also purchasing the property and wealth for our future generation. If you purchase in a wrong way, will our next generation accept that sins? நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியினருக்காக வந்து இடம் வாங்குகிறோம், செல்வம் சேர்த்து வைக்கிறோம், அப்படி சேர்த்து வைக்கிறது பாவத்தின் மூலம் சேர்த்து வைக்கிறோம், அது வந்து நம்ம வருங்கால சந்ததியினருக்கும் போய் சேருமா? If a one person purchase some property by the bribe money, he'll go and ask his son, oh my beta, I purchased this land because of this money, some sins may come, will you share this also? Will that son accept that sin? அப்போ வந்து அந்த ஒருத்தர் இருக்கிறார், அந்த ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப திருடி வந்து ஒரு இடத்த வாங்கியிருக்கிறாரு. அந்த இடத்த வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த மகன்கிட்ட சொல்கிறாரு, மகனே நான் இந்த நிலத்தை வந்து திருடி வாங்கினேன், இதில் இருக்கிற பாவம் வந்து நீ கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவான்? So everyone likes to receive some good benefits from his father, his grandfather, his relatives. None of them likes to share their sins. That is the fact. எல்லாரும் வந்து நம்மளுடைய அப்பா பெற்றோர்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனால் அவங்க பண்ண பாவத்தை வந்து நம்ம வேணும்னு விரும்புறதில்லை. For example, my great grandfather earned some property. Now I am his grandson. I am very likely sells his property and enjoys some money. Who knows? He may purchase that property some by doing some sinful activities. So that sins we also get shared. That's why though we are living good, still we are suffering. நம்ம தாத்தா யாராவது நம்மளுக்கு வந்து பாவம் பண்ணி ஏதாவது ஒரு சொத்து சேர்த்து வச்சுருந்தாங்கன்னா, அந்த சொத்து சேர்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சொத்து அதை நம்ம அனுபவிக்கும் போது அது வந்து நம்மளை விரும்பாட்டையும் கூட அவங்க பண்ண பாவங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வரும். So earning the property is not a big matter. We have to earn in a right manner. Otherwise we may go, but our next generation they will suffer by sharing our sins. அதனால் நம்ம வந்து எதுவும் சொத்து சேர்த்து வைக்கிறதுலாம் வந்து நல்ல வழியில் வந்து பண்ணணும். அப்படி கெட்ட வழியில் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நம்ம கெட்ட வழியில் பண்ணிட்டு நம்ம இறந்து போவோம், நம்மளுக்கு கீழே வர்றவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. So some karma is waiting, that is our own activities. Some karma, some other doing karma, we are going partaking that karma, that is also is there. நம்ம செஞ்ச கர்மாவும் அது வந்து எதிர்காலத்தில் வர்றதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மூதாதையர்கள் பண்ண கர்மா அவங்க பண்ண பலனுக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குது. So we are living in this material world, we don't know what happened in future, what happened in past, who did what did, we don't know at all. So we are living here, anytime we are living with carefully. If we laugh sometime also, next time we think, while today I laughed so much, what will happen next time? So anytime we are living with fear only here. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து எப்போவுமே வந்து துன்பத்தில் தான் பயத்தில் தான் இருக்கிறோம். நம்ம ஒரு தடவை நல்லா சிரிப்போம், நல்லா சிரித்து முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கோம்னு நினைக்க முடியாது. அந்த சிரித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன நினைப்போம், ஐயோ நம்ம நிறைய சிரிச்சிட்டோமே, ஏதோ துன்பம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்தில் தான் இருப்போம். Still Prabhupada mentioned very beautifully in Purport, due to ignorance only they think that world is dissatisfied because of not sufficient food, shelter, defense and objects sent to gratification. Very excellent line this one. பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, அவங்க அறியாமையினால தான் இந்த உலகத்தில் வந்து பட்டினி கிடக்கிறாங்க, பசியில் இருக்கிறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அறியாமை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Because people blaming always, this politician is not good,
This officer is not good. My neighbor is not good. Like this, we are blaming, we are complaining. But whoever good, there is nothing can satisfy anyone in this material world. நம்ம வந்து சொல்கிறோம், என்னுடைய ஆஃபீஸில் என்னுடைய தலைவர் நல்லா இல்லை, இவர் நல்லா இல்லை, அரசியல்வாதி நல்லா இல்லை அப்படின்னு மற்றவங்கள வந்து குறை சொல்கிறோம். அப்படி எல்லாருமே நல்லா இருந்தாலும் கூட அது வந்து நம்மளை திருப்திப்படுத்தாது. Because we are always hunger. When we are hunger, we are eating some food. Immediately we will get satisfaction. But this is a spiritual hunger. நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பசி அடங்கும். ஆனால் என்ன சாப்பாடு, என்ன எதுக்காக நம்ம பசி எடுக்குதுன்னா அது ஆன்மீக சாப்பாட்டுக்காக பசி எடுக்குது. Why there is spiritual hunger? Because we are not giving any food to soul. That is why we have spiritual hunger. ஏன் வந்து ஆன்மீக பசி எடுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆத்மாவுக்கு வந்து எந்த சாப்பாடுமே கொடுக்காம இருக்கிறோம். அதனால தான் ஆன்மீக பசி எடுக்கும். The properties of this material body is 5 elements: water, air, earth, yathā, like that. But what is the properties of the Atma? How many people knows this? இந்த உடம்பு, இந்த பௌதி உலகத்தினுடைய தன்மை வந்து என்னதுன்னா நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பாலானது. ஆனால் ஆத்மாவினுடைய தன்மை எதாலானது? So because this body is made up of Panchabhutas, to satisfy the hunger of this body, we are giving some material food. இந்த பௌதிக உடம்பு வந்து ஐம்பூதங்களால் ஆனது. இந்த ஐம்பூதங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து பௌதிக உணவுகளை கொடுக்குறோம். The properties of Atma is Sachit Ananda. So it is eternal and knowledge and full of bliss. To satisfy the Atma, to satisfy the hunger of Atma, we cannot give some dosa or idli. ஆத்மா வந்து சச்சித் ஆனந்தா, எப்பவுமே நிலையானது, அறிவுடையது, ஆனந்தமானது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை வந்து நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இட்லி தோசை கொடுத்தா அது திருப்தி ஆகாது. Because the Atma is a spiritual particle. Who said this? We don't know at all. Because Lord Krishna himself said, Mamai Vamse Jivaloke Diva Bhuta Sanatana, you are all my part and parcel. நம்ம யார் சொன்னால் ஆத்மா வந்து ஆன்மீகமானது அப்படின்னா கிருஷ்ணரே சொல்கிறாரு. பகவான் கிருஷ்ணரே நீங்கள் எல்லாம் வந்து என்னுடைய அங்க துணுக்குகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. So the spiritual particle of Atma, it belongs to Krishna. When we use spiritual food, then his anger get satisfied. அதனால் அந்த அங்க துணுக்க கிருஷ்ணனுடைய அங்க துணுக்காக இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம எப்போ வந்து ஆன்மீக உணவு கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து திருப்தி அடையும். So without giving the spiritual food for Atma, when we are continuously giving our material food to material body and senses, then we cannot satisfy at all. இந்த ஆன்மீக உடம்பு கொடுக்காம இந்த பௌதிக உடம்புக்கு நம்ம பௌதிக உணவுகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா அதனால் நம்ம ஆத்மா வந்து திருப்தி அடையாது. Because our senses is like a snakes. Our mind is like a helping for senses. So they are not get satisfied by any means. இந்த புலன்கள் வந்து ஒரு பாம்போட ஒப்பிடப்படுது. அந்த பாம்புக்கு அந்த புலன்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு தான் மனசு இருக்குது. இதை திருப்தி பண்ணுறது மூலம் வந்து நம்ம திருப்தி அடைய முடியாது. When senses and mind get agitated, that person is equal to an animal. Because the senses and mind don't know what is right, what is wrong. Intelligence only knows what is right, what is wrong. புலன்களும் மனதும் வந்து எப்போ வந்து ஒரு தூண்டப்படுதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எது ரைட்டு எது தப்பு அப்படின்னு தெரியாது. So we are living in this material world. We are trying to control our senses and mind, but we cannot. Knowingly we are doing mistakes. How to control our mind and senses? இந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் வந்து மனதையும் புலன்களையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. தெரிஞ்சே நம்மளுக்கு புலன்களையும் மனசையும் கட்டுப்படுத்த முடியல. Unless until we don't give food for our soul, we cannot control our mind and senses. That is the fact. நம்ம ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆன்மீக உணவு கொடுக்கலைன்னா நம்ம புலன்களையும் மனசையும் கட்டுப்படுத்த முடியவே முடியாது. Because the mind is greater than senses. Intelligence is greater than mind. Atma is greater than all. But senses control the mind, mind controls the intelligence, and intelligence controls the Atma. இப்போ வந்து உண்மை என்னன்னு பார்த்தோம்னா புலன்களை வந்து மனசு கட்டுப்படுத்துது, மனசை வந்து அறிவு கட்டுப்படுத்தும், அறிவை வந்து ஆத்மா கட்டுப்படுத்தும். ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலையில் வந்து மாறி இருக்குது. நம்ம புலன்கள் வந்து மனசு கட்டுப்படுத்துது, மனசு வந்து அறிவை கட்டுப்படுத்துது, அந்த அறிவு வந்து ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்துது.
When we give spiritual food to Atma, then Atma controls the intelligence, intelligence controls the mind, mind controls the senses, then we are safe. நம்ம ஆன்மீக உணவு ஆத்மாவுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த ஆத்மா வந்து அறிவை கட்டுப்படுத்தும், அறிவு மனதை கட்டுப்படுத்தும், மனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தும். There are two ways of controlling the senses. One is simply meditating and disengaging the senses from sense gratifications. இது ரெண்டு வழிகள் இருக்குது புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. ஒன்று வந்து நம்ம புலன்களை வந்து நம்ம ஆத்மாவிலேருந்து தனிமைப்படுத்துறது. Another way is doing devotional service to Lord and engaging senses in the devotional service of the Lord. So slowly sense get controlled. இன்னொரு வழிமுறை என்னன்னா நம்ம புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்திட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணுறது. The second one is very easy, authentic and anyone can do easily. இரண்டாவது வழிமுறை வந்து ரொம்ப எளிமையானது, எல்லாரும் பண்ணலாம், ரொம்ப சுலபமானது. Because though we are living in this material body, while living in this material body, controlling these senses is not that much easy. நம்ம இந்த பௌதிக உடம்புக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பௌதிக உடம்புக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். The nature of senses and mind is like a anger only. So we are trying to stop them. That is not that much easy. புலன்களும் இந்த மனதும் வந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து நிற்பாடுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸி கிடையாது. Someone said, Prabhu, while chanting my mind is not control at all. The mind nature is like that only. Then what we are going to do? ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது என் மனசு கட்டுப்பாட்டிலே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மை என்னென்னா மனசனுடைய தன்மையே அந்த மாதிரி தான் உள்ளது. So to control our senses, to control our mind, we need the spiritual energy. அதனால் நம்ம புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு ஆன்மீக சக்தி தேவை. While we are giving food to our soul, while we are getting the spiritual energy, living time we are able to control our senses from agitation, and after that we will get love for Krishna. After that we can go to spiritual world also. There are so many benefits waiting for in bhakti process. அதனால் வந்து நம்ம பக்தி பண்ணி நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம புலன்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும். நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகலாம், நம்மளுக்கு ஆன்மீக உடம்பு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. Doing devotional service is not only for get attain prema or going to spiritual world. When we are start doing devotional service, we came to know how to lead my existing life also properly. நம்ம ஆன்மீக பக்தி பண்ணுறது வந்து நம்மளை ஆன்மீக உலகத்துக்கு கூட்டு போய் ஆன்மீக உடம்பு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது எப்படி வாழ்க்கையை வந்து முறையாக வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். So the Atma belongs to spiritual world, Krishna, and it needs spiritual food. When we try to give spiritual food to Krishna, spiritual food to Atma, he goes to spiritual world. அதனால் ஆத்மாவுக்கு வந்து நம்ம ஆன்மீக கிருஷ்ணரோட இவருடையது அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீக சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அது ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகுது. There he attained the constitutional position, eternal position, the original area he attains. After that he no need to hunger for anything at all. அப்போ அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மா ஜீவராசிகள்லாம் வந்து அதனுடைய உண்மையான நித்தியமான நிலையை வந்து அடையுது. அப்போ வந்து பௌதிக தாக்கம் எதுவுமே இருக்காது. We never heard some living entities who are living in the spiritual world, they are doing some material practice to get the material world. We never hear that. நம்ம எப்பவுமே கேட்டது கிடையாது. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவராசிகள்லாம் வந்து பௌதிகத்தில் உள்ள பொருள்களுக்காக வந்து எதுவும் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நம்ம கேட்டது கிடையாது. Because they are completely satisfied with their eternal position and they are rendering eternal service to the Lord there. ஏன்னா அவங்க அந்த நிலையான நித்தியமான நிலையில் வந்து திருப்தி அடைஞ்சு நித்தியமாக வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுல திருப்தியாக இருக்கிறாங்க. So in spite of all our material wealth and prosperities, our most wanted property is spiritual energy, spiritual food that every living entity has to realize. அதனால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இப்போ என்ன உடனடி தேவை என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உணவு தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் புரிஞ்சுக்கணும். Without this spiritual energy, spiritual food, spiritual practice, none of the living entities can get full satisfaction in this material world. ஆன்மீக உடம்பு, ஆன்மீக உணவு, ஆன்மீக சக்தி, ஆன்மீக பயிற்சி, இது இல்லாமல் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எந்த ஜீவராசிகளும் திருப்தியாக இருக்க முடியாது. One may ask, if I get the spiritual food, I may live very happily in this material world? ஒருத்தர் வந்து கேட்கலாம், நான் வந்து ஆன்மீக உணவு சாப்பிட்டா இந்த பௌதிக உலகத்தில் நான் நல்லா இருக்க முடியுமா?
some degree, but ultimately when we practice the spiritual practice, we understand this world is not for this sense gratification, then we move out from here. அது கொஞ்சம் ஒரு குறைந்த அளவு நம்ம இந்த பௌதிக இடத்துல சந்தோஷமாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம இந்த உடம்பு நம்ம கிடையாது, இந்த பௌதிக உலகம் இன்பத்துக்கானது இல்லை அப்படின்னு நம்ம விரும்புறதுனால நம்ம வந்து அதை நிறைய வந்து ஆசைப்பட மாட்டோம். To satisfy rancor, to get full satisfaction, the living entities has to understand their original constitutional position. They has to accept the Lord as the master, and when they surrender to Lord, everything good. அதனால் ஜீவராசிகள் திருப்தி அடைகிறதுக்கு அந்த ஆன்மீக உணவு எடுத்து ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணி பகவான்கிட்ட சரணடையும் போது எல்லாமே நன்மையில் முடியும். Thank you, Prabhu. Any online questions, Prabhu? Online. Yes, thanks for the nectarian class. Now you said that one example that one can aspire for TVS 50, then after fulfilling that, is it wrong? ஒருத்தர் வந்து டிவிஎஸ் 50க்காக ஆசைப்படுறாரு, அந்த ஆசைப்படுறது வந்து தப்பா? Desiring is not a mistake. When we addicted to desire, that is the mistake. ஆசைப்படுறது வந்து தப்பு இல்லை, அந்த ஆசைக்கு அடிமையாகிறது தான் தப்பு. The devotees also desires is for the pleasure of the Lord. The devotees also want to purchase some bike. If you have this nice bike, I will go to Krishna temple, then I do some service. So devotees keep Krishna in center. Whatever they desires, that is ultimately surrounding along with the Krishna service. If that is like that, then it no problem. நம்ம வந்து ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை, அது கிருஷ்ணருக்காக சேவைக்காக ஆசைப்படுறது. நான் டிவிஎஸ் 50 வாங்கினா நான் கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போய் அங்கே போய் சேவை பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்ம நோக்கத்தோடு வந்து இதுக்கு ஆசைப்பட்டால் அது தப்பு இல்லை. Another question, Prabhu. Yantra Sri Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.